ന്യൂസ് ഗണിത ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് 12th തന്നെ വേറൊരു ചാപ്റ്റർ, അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ. കുറേ പേര് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് കുറിച്ച് പറയണം എന്ന വീഡിയോസ്, ഇൻറ്റഗ്രൽസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം. സോ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് അതായത് കാൽക്കുലസ് എന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ വരുന്നതാണ്. കാൽക്കുലസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വി ഡിസ്കസ്ഡ് two chapters, that is differentiability and its application. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. You all know differential calculus is centered on the concept of derivative, isn't it? Differential calculus is centered on the concept of derivative. The original motivation for the derivative of that derivative was the problem of finding or defining the tangents lines to the graph of a function and calculating the slope of those lines, isn't it? നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മോട്ടിവേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താ നോക്കിയിരുന്നു. അതായത് ഒരു ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ്സ് tangent lines to the graph of the function and finding its slope. നമ്മൾ നോക്കി what is tangent and what is slope of tangent, that all things we already discussed in differentiation. Next come this integral calculus. ഇവിടെ integral calculus is motivated by the problem of defining or calculating the area of the region bounded by the graph of the functions. Integral calculus means അത് ഒരു ഗ്രാഫ്, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് അതിൻ്റെ ഏരിയ, ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. Calculating the area of the region bounded by the graph of the function. That is what integral calculus is motivated. ഇനി കുറെ കൂടെ പറഞ്ഞ, if a function f is differentiable at an interval I, that means its derivative f dash exists in each point in I. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിലെങ്കിൽ, then the function that could have possibly given function as a derivative is what we call the antiderivative of the function. The formula for finding the antiderivative of the function is what we call as indefinite integrals, and the process of finding this indefinite integrals or antiderivative is what we call as integration. The process of finding the antiderivative, that is what we call as integration, or the integration is just the reverse of differentiation. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻവേഴ്സ് പോലെ നമ്മൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് പോലെ പറയും. സോ ആക്ച്വലി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മീൻസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ ഫോർമുല ഓഫ് ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. There are two forms of integrals, that is indefinite integral and definite integral. രണ്ടും എന്താ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാം. There are two forms, that is indefinite integral and definite integrals. Actually the process of integration where we use the problem of finding a function whenever its derivative is given. Whenever its derivative is given, we want to find the we will find that function. Problem of finding a function whenever the derivative is given, and second one is the problem of finding the area of the region bounded by the graph of that function. ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ്. ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ integration is the inverse process of differentiation. That means instead of differentiating a function, we are given the derivative of the function and asked to find the primitive, that means the original function. Such process is what we call as integration or anti-differentiation. For example, നമുക്കറിയാം ഇവിടെ d by dx of sin x is cos x. That means cos x is derived from the function sin x. So then what we call this sin x is the antiderivative of cos x. ഈ cos x നമ്മൾ ഏതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത, sin x ൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് cos x. So we call this sin x is the antiderivative of cos x. That is what ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ integration means the process of finding the antiderivative. That means that is what we call as integration. Instead of
instead of differentiating a function, we are given the derivative of the function and asked to find its primitive. Primitive means original function. ഇവിടെ cos x ഏതിൽ നിന്ന് derive ചെയ്തതാണ് sin x. അപ്പോൾ we are asked to find the primitive of cos x. What is the primitive of cos x? That is sin x. That is antiderivative. Sin x is called the antiderivative of cos x. നമുക്കറിയാം, already we know the derivative of a constant function is 0 അല്ലേ? ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി ദ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്. സോ നമുക്ക് ഈ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് sin x plus c. C means a constant. D by dx of sin x plus c, and then what we will get? Cos x, isn't it? D by dx of sin x plus c നമുക്ക് എന്തെന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്? Cos x തന്നെയാണ്. Since derivative of a constant is 0. അപ്പോൾ നോക്കി, ഈ cos x ന്റെ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ sin x ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ sin x plus c അത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കില്ല. സിൻസ് ഈ പ്ലസ് സി ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് ഓൾസോ 0. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം. ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സി ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? കോസ് എക്സ്. അപ്പോൾ ദസ് ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഇന്റഗ്രൽസ് of the function integral functions are not unique. But അതായത് there exist infinitely many anti-derivatives of each of these functions. ഓരോ ഫംഗ്ഷനും ഇഷ്ടം പോലെ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഇവിടെ സിയുടെ വില 0 ആകുമ്പോൾ the anti-derivative of cos x what we can call it as sin x. So c1 ആകുമ്പോൾ the anti-derivative of cos x sin x plus 1 എന്ന് പറയാം. Why? Because d by dx of sin x plus 1 is what? cos x ആണ്. അപ്പോൾ d by dx of sin x plus 2 ആണെങ്കിലോ that is also cos x ആണ്. അതാണ് പറയുന്നത് ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എപ്പോഴും യുണീക്ക് ആയിട്ടില്ല. സോ വി വിൽ റൈറ്റ് ദ സി ഒരു ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ്. വി കോൾ ദ സി ആസ് ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇതിൽ നിന്നും വി ക്യാൻ ജനറലൈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. നോക്കാം. From this we can generalize if there is a function f such that d by dx of f of x is equal to f of x for every x belongs to I the interval, then for any arbitrary real number c, d by dx of f of x plus c is equal to f of x, where c is called the constant of integration. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു d by dx of f എന്ന് അവിടെ sin x, d by dx of sin x is equal to what we got? cos x. d by dx of sin x plus 2 also what we will get as cos x itself. അതാണ് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐ മീൻ sin x plus 2 എന്താ d by dx of sin x plus 2 is cos x ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം sin x plus 2 is also the anti-derivative of cos x. Simply sin x is the anti-derivative of cos x. അതാണ് ആ യുണീക്നെസ്സിന്റെ മീനിങ്. they are not be anti-derivatives are not unique. അതാണ് നമ്മൾ ജനറലി ഒരു ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന d by dx of f of x plus c is equal to f of x for every x belongs to I, and this I means the interval, and the c is called the constant of integration. Actually this f of x plus c is called the antiderivative of f of x, and there exist infinitely many antiderivatives by choosing arbitrary value for c. That means c is the set of all real numbers. By choosing arbitrary values for c from real numbers, we will get infinitely many antiderivatives for this f of x. Okay, how we will denote this? അതെങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. So we will denote it by integral. This simple is the sign of integration. We will call integral f of x dx is equal to f of x plus c. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി d by dx of f of x plus c equal to f of x. We call this f of x plus c as the antiderivative of f of x. Already told the process of finding this antiderivative is what we call as integration. So f of x ന്റെ antiderivative കാണുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് what we call as integration. So again, how we will denote it? The process of finding antiderivative, that is integral f of x dx is equal to f of x plus c. Since a c ക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് we will get infinitely many antiderivatives. So this is the way to denote integral. That means the process of finding antiderivative, that is what we call as integration. We know f of x plus c is the antiderivative of f of x. The process of finding antiderivative of f of x is integral f of x dx is equal to f of x plus c.
നമ്മൾ ഇനി ഈ കൺസെപ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില സിമ്പിൾസ്, ടേംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ്, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് നോക്കാം. Integral f of x dx means integral of f means the function with respect to x. Integral f of x dx means integral of f with respect to x. Integral means the antiderivative of f with respect to x. Then f of x in integral f of x dx means this is the integrand. F of x, integral f of x dx, what that f of x is called as integrand. Then x in integral f of x dx means variable of integration. But the x dx, so y dy and y dy with respect to. So x in dx, the variable of integration. Integral f of y dy and the variable of integration will be y there. Then integrate means, integrate means find the integral of, find the antiderivative, that process that what we call as integration. So integrate means find the integral. Then an integral of, meaning a function f such that f dash of x is equal to f of x. A function f such that f dash of x is equal to f of x. Next, integration. That means the process of finding the integral. Integration, the process of finding the integral. Next, c. At the term where in the c. C means the constant of integration. Next, we already know the derivatives of certain functions. Next, from that directly formula we can find its antiderivatives. That means integral. Angane some standard standard results. Namukariya d by dx of x raised to n plus 1 by n plus 1 is x raised to n. dy dx of x raised to n plus 1 by n plus 1 is x raised to n. Appo tiriche antiderivative, that means integral. Integral x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 by n plus 1 plus c. Plus c, it is very important. Indefinite integrals plus c important ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ c since derivative of constant 0 ആയത് കാരണം തിരിച്ച് ഈ സിക്ക് എന്ത് കൊടുത്താൽ ഇറ്റ്സ് ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് we will get like this itself. So plus c അതിന് important ഉണ്ട്. Then d by dx of x is 1. So integral 1 dx is equal to x plus c. Then d by dx of sin x is cos x. Then integral cos x dx is equal to sin x plus c. d by dx of min x cos x is equal to sin x. So integral sin x dx, it is important. Integral sin x dx is equal to minus cos x plus c. d by dx of tan x is sec square x. So integral sec square x dx is tan x plus c. d by dx of minus cot x is cosec square x. So integral cosec square x dx is equal to minus cot x plus c. d by dx of sec x is sec x tan x. So integral sec x tan x dx is equal to sec x plus c. d by dx of minus cosec x is equal to cosec x cot x. So integral cosec x cot x is, dx is equal to minus cosec x plus c. d by dx of sin inverse x is equal to 1 by root of 1 minus x square. So integral 1 by root of 1 minus x square dx is equal to sin inverse x plus c. Then d by dx of minus cosec inverse x is equal to 1 by root of 1 minus x square. So integral 1 by root of 1 minus x square dx is equal to minus cos inverse x plus c. Then d by dx of tan inverse x is equal to 1 by 1 plus x square. So integral dx by 1 plus x square is equal to tan inverse x plus c. Or d by dx of minus cot inverse x is equal to 1 by 1 plus x square. So integral of 1 by 1 plus x square dx is equal to minus cot inverse x plus c. d by dx of sec inverse x is equal to 1 by x into root of x square minus 1. So integral dx by x into root of x square minus 1 is equal to sec inverse x plus c, or which is equal to minus cosec inverse x plus c. Then d by dx of e raised to x is e raised to x. So integral e raised to x dx is e raised to x plus c. Then d by dx of log mod x is equal to 1 by x. So integral 1 by x dx is equal to log mod x plus c. d by dx of a raised to x by log a equal to a raised to x. So integral a raised to x dx is equal to a raised to x by log a plus c.
So these are some important formulas for integration. So this is very important. You have to by heart it. Problems ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോർമലി ബൈ ഹാർട്ട് ആയിക്കോളും. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് വി മസ്റ്റ് നോ വാട്ട് ഇസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓൾസോ. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡിഫറൻസിയേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഡിഫറൻസിയേഷൻ മാത്രമല്ല ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണം. അപ്പോൾ ബൈ പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ നമ്മളിത് എഗെയിൻ യൂസ് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് തറോ ആവും. What is the geometrical interpretation of this indefinite integral? നോക്കാം എന്താണ് geometrical interpretation of this indefinite integral. That integral f of x dx is equal to f of x plus c. Actually this constitute a family of curves. Represents a family of curves in represent in for example, let f of x is equal to 2x, that is integral 2x dx is that time x square plus c. F of x is equal to x square plus c. Is c ke different values godukumbada. This is the geometrical representation of this function. F of x is equal to x square plus c. That is a parabola. Y is equal to x square. It's a parabola. We will get c constant. C 0 ആകുമ്പോൾ ഒറിജിനിലായിരിക്കും that parabola. ഇനി c 1 ആകുമ്പോൾ that shift to y x square plus 1 origin shifting 1 unit, then x square plus 2 likewise. Appo okay, represents a family of curves. That is what the geometrical interpretation of this indefinite integral. That is this integral represents a family of curves. Some properties of integration. Properties of indefinite integral. The process of differentiation and integrations are inverse of each other. Then integral f of x plus or minus g of x dx is equal to integral f of x dx plus or minus integral g of x dx. Then integral k into f of x dx is equal to k into integral f of x dx, where k is a constant, real number. Then integral ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് k1 f1 of x plus k2 f2 of x plus etc plus kn fn of x dx is equal to k1 integral f1 of x dx plus k2 integral f2 of x dx plus etc plus kn integral fn of x dx. പിന്നെ അത് if more than one constant of integral is used for solving one problem, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഇപ്പം പ്രോബ്ലത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ്. അത് ലാസ്റ്റ് ജനറലായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരൊറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി യുണീക്ക്, ഇന്റഗ്രേഷൻ വോണ്ട് ബി യുണീക്ക്. ഡെറിവേറ്റീവ് വിൽ ബി യുണീക്ക്, ഇന്റഗ്രേഷൻ വോണ്ട് ബി യുണീക്ക്, മീൻ നോട്ട് യുണീക്ക്. പിന്നെ ഇഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫർ ബൈ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ then their derivatives will be same. If two functions differ by constant, then their derivatives will be same. പിന്നെ always you have to put that c after integrating. Integrate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്ത് ആ c കൊടുക്കണം, otherwise the answer will be wrong. നമുക്കിനി കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. Write the antiderivative of cos 2x. Find or write the antiderivative of cos 2x. Cos 2x ന്റെ antiderivative കാണാം. അപ്പോൾ we look for the function whose derivative is derivative cos 2x. ഏതാണ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് cos 2x കിട്ടുന്നത് നോക്കും. We look for the functions whose derivative is cos 2x. That means അപ്പോൾ നമ്മൾ d by dx of sin 2x ചെയ്യുമ്പോൾ what we will get, derivative of sin 2x കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ what we will get 2 cos 2x, isn't it? അപ്പോൾ cos 2x is equal to 1 by 2 d by dx of sin 2x. അപ്പോൾ എന്താ, what is the first step? We look for the function whose derivative is ഈ പറഞ്ഞ cos 2x. We look for the function whose derivative is cos 2x. ഏത് ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് cos 2x കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ d by dx of sin 2x ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ what we are getting 2 cos 2x. From that, cos 2x is equal to 1 by 2 d by dx of sin 2x. So, antiderivative of cos 2x is 1 by 2 sin 2x. This is the way. Antiderivative condition. And then we look for the functions whose derivative is what is given. Adana nokka. We look for the function whose derivative is the given function. Where example nokka. Where find antiderivative of 3x square plus 4x cube. 3x square plus 4x cube. So just think, we look for the derivative which function's derivative is 3x square plus 4x cube. ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താലാണ് 3x square plus 4x cube കിട്ടുന്നത്. 3x
3x square is the derivative, x cube's derivative is 3x square. And x raised to 4 derivative is 4x cube. So d by dx of x cube plus x raised to 4 gives 3x square plus 4x cube. So the antiderivative of 3x square plus 4x cube is x cube plus x raised to 4. Next, 1 by x. So dy dx of log x is 1 by x for x less than 0. For x greater than 0. And d by dx of log minus x is also equal to 1 by x. That means x less than 0. Then, upon the log x ആയാലും log minus ആയാലും its derivative is 1 by x. So, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Log mod x is the antiderivative of 1 by x. Log mod x is the antiderivative of 1 by x. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർമുലയിൽ പറഞ്ഞാണ് integral 1 by x dx is equal to log mod x plus c. So, അതിൻ്റെ proof the d by dx of log x എന്താണ്? 1 by x ആണ്. d by dx of log of minus x is also 1 by x. So, നമുക്ക് പറയാം log mod x is the antiderivative of 1 by x. That is integral 1 by x dx is equal to log mod x plus c. Integral x cube minus 1 by x square dx. Find the integral of this. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മളിവിടെ എന്താ പറയുക കോഷ്യൻ റൂളോ അങ്ങനെയൊന്നും പഠിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇൻറ്റാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു സോൾവ് ദ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ, എന്നിട്ട് വേണം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫോർമുലയിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുക. നമ്മൾ നേരത്തെ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുലാസ് എഴുതി, സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ് അപ്പോൾ അറിയുന്ന ഫോർമുലയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. അതായത് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് then plus or minus g of x. അപ്പോൾ x cube by x square dx minus 1 by x square dx. x cube by x square by that exponential simplification law of exponents, which what we will get integral x dx minus x raised to minus 2 dx. Now this is of the form x raised to n. Integral x raised to n dx is x raised to n plus 1 by n plus 1 plus c. So x raised to 1 plus 1 by 1 plus 1 plus c1 minus x raised to minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 plus c2. So the chamber what we will get x square by 2 plus this 1 by x plus c. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഓരോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് c കിട്ടും. ലാസ്റ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ആൻസർ അതൊരു ഒരൊറ്റ c ആക്കി എഴുതിയാൽ മതി. കോൺസ്റ്റന്റ് സിൻസ് ഒരു ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആൻസറിൻ്റെ അവിടെ ഒരൊറ്റ സി ആക്കി എഴുതിയാൽ മതി. അത് എഴുതണം, അതർവൈസ് ദ ആൻസർ ഈസ് റോങ്. ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ദാറ്റ് സി. അത് കാരണവും പറഞ്ഞു. സിക്ക് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് തിരിച്ച് ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. സോ ഈ സി എഴുതാൻ മറന്നു പോയാൽ ബാക്കി എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടില്ല. സംടൈംസ് ചിലവർ ഫുൾ മാർക്കേ തരില്ല. സോ ആ സി ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആൻസർ റോങ് ആണ്. സോ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സി ഇടാൻ മറക്കരുത്. ദാറ്റ് ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ്. വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സൈൻ എക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഫോർമുല നോക്കിയതാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ കോസ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സി. കുറച്ച് മുമ്പേ സർട്ടൻ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കി റൈറ്റ് ദ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എന്നെല്ലാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. ആ മെത്തേഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ ഇൻസ്പെക്ഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ദ ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് കോസ് ടു എക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ജസ്റ്റ് ലുക്ക്, നമ്മൾ എന്താ വി ലുക്ക് ഫോർ എ ഫംഗ്ഷൻ ഹൂസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് കോസ് ടു എക്സ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? അതെ, ഏത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കോസ് ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ബൈ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ അങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ what we call as method of inspection. പിന്നെ സർട്ടൻ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ഏതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് സൈൻ എക്സ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു ഫോർമുലയിൽ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ. നോക്കാം കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഡിഫറൻസിയേഷനും ഇന്റഗ്രേഷനും ബോത്ത് ആർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ഫങ്ഷൻസ് ആണെന്ന് നോക്കി. ദെൻ പിന്നെ ബോത്ത് വിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലീനിയാരിറ്റി. നേരത്തെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസിയേഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ദ വാല്യൂ വിൽ ബി യുണീക്ക്, പക്ഷേ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇസ് നോട്ട് സോ യുണീക്ക് അല്ല.
പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു പോളിനോമിയലാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ പോളിനോമിയൽ ആൻസർ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ആ എക്സ് ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് 3x², isn't it? നേരെ തിരിച്ച് എക്സ് ക്യൂബിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്താവും x⁴/4. അപ്പൊ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗിവൺ പോളിനോമിയലിനെക്കാട്ടും ലെസർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിനോമിയലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക, ലെസർ ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് അതിനേക്കാളും ഹയർ ഹയർ ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അതിന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓൾ ഫംഗ്ഷൻസ് കനോട്ട് ബി ഇന്റഗ്രബിൾ. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർവെല്ലിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഡെറിവേറ്റ് അറ്റ് എ പോയിന്റ്. പക്ഷെ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റർവെല്ലിലാണ് പറയുക, ഒറ്റ പോയിന്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല. Geometrically നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജന്റ് ഓഫ് എ കർവ് അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് ദിസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഫാമിലി ഓഫ് കർവ്സ് പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ. Geometrically the derivative represents slope of tangent to the corresponding curve. Integral represents infinite family of curves parallel to each other. When both integration and differentiations are problems involving process of solving limits. Integration and differentiation are both process involving limits. Integration and differentiations are inverse of each other. These are certain comparisons between integrations and differentiation. So thank you for watching Kidu's Ganithaloka. Integration എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ എനിവേ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഡൗട്ടോ ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.